Now, let me invite Dr. K. Jayakumar, President, to give the presidential address. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். உங்களுடன் மீண்டும் ஒருமுறை உரையாடும் ஒரு நிகழ்வாக இன்றைய 22வது வருட நிறைவு விழா நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. கழிந்த 2 வருடங்களாக பல சவால்களை தாண்டி இந்த குழுமத்தை நடத்தும் ஒரு பொறுப்பை இன்று முதல் புதிய பொறுப்பாளர்களிடம் ஒப்படைக்கும் ஒரு தினமாகவும் இன்று அமைந்துள்ளது. இப்போ இந்த கமிட்டியை பார்த்தோன்னா சில பல ஆட்களை தவிர மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் ஹவ் பீன் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் கமிட்டி சின்ஸ் 2020 for the last 2 years. 1 year committee responsibilities itself is a big task for people like us who are working in the private sector, but continuing for last 2 years has been so stressful, but we enjoyed it. I need to thank all the committee members for their willpower, courage and enthu which they have shown for the last 2 years, particularly this year, to run this association and also execute more than almost 30 events in a year in spite of several odds and difficulties circling around us. வருஷத்துக்கு ஒரு 10 ஈவெண்ட் பண்ணாலே ஒரு பெரிய விஷயம். ஆனால் கிட்டத்தட்ட 30 ஈவெண்ட் இந்த வருஷத்தில் பண்ணியிருப்பது வந்து ஒரு பெரிய சாதனை. அதுக்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருந்த நம்முடைய இளஞ்செயல் வீரர்களும் அந்த செயல் வீரர்களின் தளபதி கிஷோர்குமார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகளும் நன்றிகளும் பல. நிறைய வருஷம் கமிட்டியில் இருந்தாலும் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த வருஷம் ஏனோ மனதுக்கு பிடித்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணதில் ரொம்ப பெருமையாட்டும் நிறைய மன திருப்தியோடும் இன்றைய நிகழ்வோடு நாங்கள் விடைபெறுகிறோம். இதில் முக்கியமாக இந்த வருஷம் டாட்னு ஒரு ஈவெண்ட்டு பண்ணோம். இது ரொம்ப நாளாக மனசில் போய்ட்டு ஒரு தீராத ஒரு ஆசை. நம்ம தாய்நாட்டுக்கு ஏதாவது பண்ணணும், ஏதாவது ஒரு வகையில் பண்ணணும், ஏதாவது ஒரு வகையில் நம்ம தாய்நாட்டிய முன்னேற்றத்துக்காக உழைக்கணும்னு நினச்சி உருவாக்குனது தான் இந்த டாட் ஈவெண்ட். அதை இந்த வருஷம் செயல்படுத்தினதில் ரொம்ப சந்தோஷம். அதுக்கு கூட இருந்து ஆதரவு தந்து கைகோர்த்து அது ஒரு பெரிய விழாவாக பெரிய ஈவெண்ட்டாக மாற்றின இந்த கமிட்டி மெம்பர்ஸ் அனைவருக்கும் once again my heartfelt sincere thanks and wishes. I wish the future committee takes it to the next level and make it more global. இந்த 48 வாரத்தில் கிட்டத்தட்ட 30 ஈவெண்ட் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய சாதனை. மீன்ஸ் லைக் ஒரு மாதத்துக்கு அட்லீஸ்ட் 2 அல்லது 3 ஈவெண்ட் நடத்தணும். இந்த 2 அல்லது 3 ஈவெண்ட் நடத்துறதுக்காக pre-planning at least 1 or 2 weeks we need to think, and a lot of execution responsibilities also there. So literally 365 days 24/7 we were thinking about how to conduct the next program, what type of program to be delivered, and every program we wanted to ensure that it's a quality event and it's a value based event, not just for the purpose of providing some event for the namesake. And I also need to thank all the TEF members and their families for encouraging us and participating in all the events. Your participation really meant a lot to us. And thank you so much to all of you for keeping us engaged and run this association lively for the last 2 years. எங்களால் முடிஞ்ச நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கிறோம். அதில் சில பல குறைகள் இருக்கலாம். There might be a lot of criticism too. But as an association, it might be sometimes difficult to satisfy all the 100% crowd. But still, we have done our best. And with that satisfaction, with that feeling, I think we are saying goodbye to this committee responsibilities. I wish the new team in great success and all the best. Thank you very much, sir. This is all your vision. So உங்க விஷன் வந்து நாங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுல எங்களுக்கு ரொம்பவே மகிழ்ச்சி. நெக்ஸ்ட் ஐ இன்வைட்
our General Secretary, Mr. Kishore Kumar, to give the TEF accomplishments of 2021. அன்பு உறவுகளுக்கு என் அன்பான வணக்கங்கள். இந்த ஆண்டின் இறுதி நிகழ்ச்சி 22ஆம் ஆண்டு வேலிடிட்டி ஈவென்ட்டில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. It's time for us to sign off and hand over the forum's responsibilities to the next committee for the successful journey of TEF. இந்த வருஷம் எங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்சிங் இயர்னே சொல்லலாம். லைக் as a young team, lots of hopes and plans ஓட கமிட்டி டேக் ஓவர் பண்ணியிருந்தோம். எங்களோட தீமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவர்ட்ஸ் விஷன். ஸோ நம்மளோட டெஃபை குளோபலி ரெக்கக்னைஸ்டு ஆர்கனைசேஷனாக எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற பிளானோட ஒரு 20 ப்ரொஃபஷனல் கமிட்டிஸ் நாங்கள் வந்து பிளான் பண்ணியிருந்தோம். அதில் எங்கள் கமிட்டி ஃபார்மேஷன்லேயே பார்த்தா தெரியும். லைக் இன்ஜினியரிங் எஜுகேஷன் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரீச் அவுட் கமிட்டி, கல்ச்சுரல் டெவலப்மெண்ட் கமிட்டி, சில்ட்ரன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் கமிட்டி, ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ் கமிட்டி, உமன்ஸ் எம்பவர் கமிட்டி அப்படின்னு ஒரு 20 கமிட்டிஸ் வந்து நாங்கள் ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தோம். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி 2020ஓட 2021 கொஞ்சம் மோசமான இயராகவே தான் இருந்தது சிச்சுவேஷன். லைக் பார்த்தீங்கன்னா லாக்டவுன்ஸ், நம்ம ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது, ப்ளஸ் ஜாப் செக்யூரிட்டி கிடையாது, அவங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இந்தியாவில் ஸ்டக்காக இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் நாங்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணோம். ஈவன் மெம்பர்ஷிப் கூட பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஈவெண்ட்லேயே வந்து ஒரு 75% ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் ரினியூ பண்ணியிருப்பாங்க. பட் எங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு அமையல. I must thank our committee members. டோர் டு டோராக போய் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு ரெவன்யூ வந்து கொஞ்சம் ஜென்ரேட் பண்ணியிருந்தாங்க. ப்ளஸ் ஸ்பான்சர்ஷிப் சொல்கிற அளவுக்கு இந்த வருஷம் ஒன்றும் ஸ்பான்சர்ஷிப் இல்லை. ஏன்னா டியூ டு திஸ் பேண்டமிக் லாட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆன் ஹோல்ஸ். எங்களால் போய் வந்து கம்பெனி அப்ரோச் பண்ணவே முடியல. ஸோ அதுவும் ஒரு பெரிய சிக்கலாக இருந்தது. ஸோ பிளான் ஏ ஒர்க் அவுட் ஆகலை. நம்ம எப்படியே வந்து கொரோனா ரீசன் சொல்லிட்டு அமைதியாக இருக்கக்கூடாதுன்ட்டு பிளான் பி வந்து நாங்கள் யோசித்தோம். ஸோ என்ன இந்த கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் மக்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிற ஒரு பிளானோட இறங்கி ஒரு 28 ஈவெண்ட்ஸ், மீனிங்ஃபுல் ஈவெண்ட்ஸ் பண்ணோம். அதில் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாலேஜ் என்ரிச்மெண்ட் ப்ரோக்ராம், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அண்ட் பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ், இந்த மாதிரி நிறையா வந்து இந்த சுச்சுவேஷனில் மக்களுக்கு தேவையான ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணியிருந்தோம். அடுத்ததாக நம்ம டெஃப் கிட்ஸ்க்காக இண்டிபெண்டன்ஸ் டே கல்ச்சரல் ஈவெண்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த ஈவெண்ட்டோட ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 10,500 லைக்ஸ் அண்ட் 35,000 வியூஸ் இன் ஜஸ்ட் 2 days. ஸோ நம்மளோட டெஃபோட ஈவெண்ட்ஸ், இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எல்லாமே வந்து உலக மக்கள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வருஷம் அனதர் ISO கிரெடென்ஷியல் நாங்கள் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ISO 20121 ஃபார் சஸ்டைனபிள் ஈவெண்ட்ஸ். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரவுன் ஈவெண்ட்னு சொல்லலாம். இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு கான்க்ளேவ். ஸோ சம் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு அண்ட் VIPs participated and appreciated these initiatives and provided their ideas and innovations for the growth and development of Tamil Nadu. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சாப்டர், ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் சாப்டர் இன் ஆல் தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ். அது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் எல்லா காலேஜஸையும் அப்ரோச் பண்ணிட்டோம். அதில் நியர்லி ஒரு 15-20 காலேஜஸ் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் வந்திருக்கு. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி சம் காலேஜஸ் வந்து க்ளோஸ்டு இந்த பேண்டமிக்னால அதை கன்டினியூ பண்ண முடியல. அதை கொண்டு வரணும் ஆக்சுவலி. அடுத்ததா எக்ஸ்க்ளூசிவ் டெஃப் உமன்ஸ் கிரிக்கெட் டீம் இந்த வாட்டி ஃபார்ம் பண்ணி குவைத் கிரிக்கெட் அசோசியேஷன் கண்டக்ட் பண்ண டோர்னமெண்ட்ல நம்ம லேடிஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் நல்லா ஷைன் பண்ண நம்ம டெஃப் மெம்பர் பாலசுப்ரமணியம் அவங்க மனைவி மிஸ்ஸஸ் சாந்தி குவைத் நேஷனல் டீமுக்கு ரெப்ரசென்ட் பண்ணி ICC வேர்ல்டு குவாலிஃபை, ஏஷியா குவாலிஃபை T20 வேர்ல்டு கப்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாங்க. இட்ஸ் அ ப்ரௌட் மூமெண்ட் ஃபார் டெஃப் ஆக்சுவலி. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுத்து நம்மளால முடிஞ்சதை பண்ணிட்டு இருந்தோம். பிளஸ் நம்ம மக்கள் எல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுனால we have arranged one family picnic. lot of vastas யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்க்ளூசிவாக அந்த ஏரியா வந்து டெஃப் மக்களுக்காக நிறைய பூத் ஸ்டால்ஸ் போட்டு ஃபுல் டே ப்ரோக்ராமாக பண்ணியிருந்தோம். எல்லா கிட்ஸ், ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணியிருந்தாங்க. ஃபைனலி நாங்கள் வந்து ஃபாரம் ஆக்டிவிட்டீஸை கொரோனா ரீசன்ஸ் எதுவும் சொல்லாமல் கண்டக்ட் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறோம். ஹோப் யூ ஆல் என்ஜாய். I would like to thank our President Dr. Jaykumar who trust on this young team and gave us the opportunity. Thank you very much sir for the opportunity. And I would like to thank all the committee members for their dedicated volunteer service for the cause of TEF.
All the best to the 2022 team. Wish you all a happy Christmas, happy New Year and happy Pongal. Thank you all. மீண்டும் சந்திப்போம் விரைவில். Thank you, Mr. Kishore. Really, it was our great pleasure to work with this team. Now, we invite Mr. Segu Yusuf to give the financial report of 2021. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். Almost we are reaching the midday of the day event. The validity function is the last function of TEF. So it's time for our financial report to be read. And it is actually a great effort by the team member as Mr. Kishore and Mr. Jaikmar have told already how we generated the revenue. The revenue was short, but still we were able to manage the whole thing. So this is the time to review our financial report for 2021. Team 2021 has created a great events on this financial the values, and we brought the balance sheet now. So we used to say always our members are 900 plus, 800 plus. Actually, the core team members of our group is about 500 plus. But fortunately, and we can say that this is because of the effort by the team, we have generated more than 50%. That is 301 old members have renewed last time. And then the 70 new members have joined. The totally 318 members we have right now. And for 2021, we need to generate more. And I hope 2022 committee will revive the whole thing, all the financial burdens. Certainly. Another thing that the balance sheet, second page, please. So it is time to hand over the whole thing to new 2022 committee. So we are, though it is the amount was little, but definitely it is great effort by our team members and created the whole thing, and the expenses covered by all the events. The events are really meticulous, really meticulous. They organize in a way that very professional manner and very talented, very different. And all the events are very excellent manner it has been conducted. So though actually we have got certain expenses still we have to meet. So we will submit the report, and then we will hand over the new committee, the whole revenue what we have it with us. Yes, sir. Okay, now I invite our election officer, Mr. Bala Ilamaran, to announce the new committee. Good afternoon, all of you. A very good afternoon. Okay. Let me thank the committee for today's program. The excellent motivational speaker, Sujit Kumar, and the talented visual master, Sweta Suresh. The program was really good. Please convey our appreciation to them. It was really enjoyable one, both motivational speaker's speech as well as the visual music program. Coming to announcement of the new office bearers for 2022. This is yet another year where there was no election. There was a voluntary takeover by a new committee. Rendu Varsham Jaikmar and his team was holding the torch for TEF to take its journey. இப்போ வந்து 2019 பிரசிடென்டா இருந்த Mr. Krishna Jahan, he is going to take over. The election was unopposed. His team was the only voluntary nomination that I received. So Mr. Krishna Jahan will be the president of TEF for the year 2022. I invite Krishna Jahan to introduce his team. Thank you all. Good evening, TEFians, beloved family members, sponsors, and engineering fraternity. I am privileged to be part of this great forum, which is successfully celebrating the 22nd year and continuously organizing conference for the last 12 years
and will be hosting 13th Technological Innovations Conference and Exposition TICE and 6th Engineering Excellence Awards EEA on 3rd November 2022 at Radisson Blu. As you all are aware, TICE was conducted online for the last 2 years, and in the year 2022 we have planned to bring back the glory of the world-renowned event with the participation of presenters and exhibitors from across the globe. We have planned to conduct technical seminars, and it will be a knowledge-sharing platform and exposure to new technologies, and members should utilize the opportunity to enrich their knowledge, which will be very helpful for the professional development and also useful for their workplace. As the President-elect of TEF 2022 team, I am happy to introduce the new Executive Committee. Mr. Venkatesan will be our Vice President. Mr. Jem Prasanna will be the General Secretary. Mr. Balan will be the Treasurer. Mr. Muthu Chidambaram will be the Joint Secretary IT. Mr. Subramanian will be the Joint Secretary, and Mr. Arun Golden will be the Joint Treasurer. In the year 2022, we have planned to conduct the conference and technical seminars as conducted during 2019, and hence formed a technical team to rejuvenate the technical activities. Mr. Ashok Kumar, Mr. Arumugam and Mr. Anandaraj will lead the technical team, which will bring back the glory of TEF. You may be remembering the quality family events conducted during 2019 that included educational program, HSC program and cultural events with great hospitality. We assure you, the TEFians and their family members, that you will be fully engaged and will enjoy the programs which will be conducted during the year 2022. We thank 2021 team for continuing the TEF activities in spite of the year-long pandemic situation. Happy New Year to TEFians, family members, organizing team and corporate partners for the successful year 2022. Our General Secretary will introduce the committee for the year 2022 and share the vision and mission of TEF 2022. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். A very good evening to all the TEF members and the families. அரும்பும் வேர்வை உதித்து புவி மேல் 1000 தொழில் செய்திடுவீரே, பெரும் புகழ் நுமக்கே செய்கின்றேன், பிரம்மதேவன் கலையிங்கு நீரே என்ற பாரதியின் வரிகளின்படி இந்த குவைத் மண்ணில் ஒரு தனிப்பெரும் பொறியியல் குழுவாய் தடம் பதித்த நாள் முதல் இன்று வரை 21 ஆண்டுகளாய் மிகச் சிறப்பாய் பயணித்து வரும் தமிழ்நாடு பொறியாளர் குழுமம், தமிழ்நாடு என்ஜினியர்ஸ் ஃபோரமின் 2022 ஆண்டின் நிர்வாக குழுவின் சார்பாக உங்களை சந்திப்பதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். As part of the TEF 2022 committee and as the General Secretary of TEF 2022, I am honored to be part of this prestigious forum. Along with me, we have a team of very active and enthusiastic friends who are part of this 2022 team. And I am very proud to introduce our full team to the members here.
As the next governing team, we have a great pleasure to serve you again with all the flavors to keep you busy, right from technical events, students' knowledge enrichment programs, our flagship event, which is the TIES and EEA, sports activities, and entertaining family events. TEF 2022 will strive to keep up the TEF vision, mission, and the values as a non-profitable organization and the professional forum understanding our social responsibilities. So please gear up for the new journey with us, with our fabulous team, and mark your calendar with our below list of events which will enrich, excite, and enthrall you all. So we have the following programs which we will start from the month of January till month of December. We'll start with the technical seminar in the month of January, and we will have the grand inaugural function for the family members and the TEF members, which is on 4th of February. And then we will have the curtain raiser and the technical seminar 2, which will be in the month of March. And we will have the industrial visit, which is for the children and the spouses, which will be during the month of April. And we will have the Kodai Vira, which is for the family and the members and the children, which will be in the month of May. And we will have the next technical seminar number 3, which will be in the month of June. And we'll have the next technical seminar number 4, which will be in the 4th week of July or the 1st week of August. Then we also will have a program for women's, which will be in the month of September. Then we'll have the science exhibition, and if possible we can have another education related program during the month of September, which is for the members' children. And we'll have a technical seminar number 5, which will be in the month of September or October. And then we'll have our flagship event, which is the TIES and EEA, which will be the 3rd November 2022 at Radisson Blu. And then we'll have the sports day, which is on the month of November, and we will have a family picnic during the month of November. And as a final, we'll have a valedictory event, which will be on 16th of December 2022. So as a total, we are going to entertain and excite you with total of around 14 events. So on behalf of our team, we appreciate and thank the current outgoing 2021 committee for the relentless work in spite of the pandemic situation and keeping this forum active. Once again, we take pleasure to serve you all, and please keep continuing your support for TEF, and as well we encourage you all to renew your membership and enjoy the 2022 journey with us. Wishing you all a happy festive year and as well a prosperous new year 2022. Thank you. Nandri, Vanakkam. Thank you, Mr. Prasanna. On behalf of 2021 TEF committee, we wishing you a great success for 2022 team. இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சியோட இறுதி பகுதிக்கு வந்துட்டோம். Now we move on to vote of thanks. So we invite our committee member, Mr. Dayalan, to give vote of thanks. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Tamil Nadu Engineers Forum and TEF 2021 team, it gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks on this 22nd year valedictory event. First, our sincere thanks to Mr. Sujit Kumar for his kind words and motivating our TEFians, and our sincere thanks to the whistling queen, Ms. Sweta, and to Crystal Band, who entertained us by the enjoyable musical show. And special thanks to Mr. Mullai and Mr. Kodandam, helped us in relieving all. Good evening, TEFians, beloved family members, sponsors, and engineering fraternity. To the new I am privileged to be. Meaningful events has been conducted this year. We found like to thank all our TEF members, their families for the continuous support throughout the year for all our events. Our sincere thanks to His Excellency Mr. C.B. George, Indian Ambassador to Kuwait, for his presence and blessings for the another successful year in TEF. Next, our sincere thanks to all the distinguished invitees for accepting our invitation and has found time to grace our events in their busy schedule. Next, our sincere thanks to the TN ministers and VIPs of Tamil Nadu for their appreciation and blessings for the success of the first DOT event.
Our sincere thanks to Dr. Tamilisi Soundararajan, Governor of Telangana, for her blessing and kind speech on women empowerment. Our special thanks to the TEF kids for the highly entertaining talent skill during some of the children development programs. We are very happy to extend our sincere thanks to Indian Embassy, all the sponsors, volunteers, media, education partners, media partners, and who directly or indirectly volunteered for TEF. We wish you all a happy New Year, happy Christmas, and happy Pongal. Congratulations and our best wishes to the 2022 team. Thank you all once again.